well. Okay, no problem. I started recording, so I'll be sharing you this thing as well. So need not to worry much about that. So we will just start the session. We'll start writing the things. You just let me know Yes, whether you can see the screen or not. I'll share the screen yes, now. Just a I minute. can. Give me a minute. Give me a minute, data, please. Just a minute. All right. Yes. Now I'll be sharing the screen. Yes. Yes. Can you see the screen now? Black screen. It's yes, sir. I can Yeah, see. yeah. So basically, you have sent a couple of questions to Manoj sir. So we'll be discussing those questions. They are, even I have studied in, TS board only, Telangana state board only in the Yes, year sir. of 2014-15. So yeah, so this is a very important question, basically from your first year exam, for your exam, your first year examination point of view. The question Mhm. which we are going to make now, that is very, very important. Getting my point? Very simply, Yes, very, very, very important. Getting my point? yes, sir. All right. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Ah, Fine. Adult. okay. Like, is there any problem in understanding so that you can just immediately, sir, I didn't understand that step. You can just, can you come back to that step again? Yes, You can ask. You have absolute right to ask. No problem yes, at all. sir. So let me write the question. What was the question actually? A line makes, look at this here. One second, just Sir, a minute. in maths actually gave question three long answer questions from directional questions then in ratios. Yes, yeah, direction question. That's a very, very standard question. Standard question. Need not to worry much. I'll just give you the things. How can you just solve that question in the easiest way? Okay, getting my point? Yes, Okay, yes, a line makes, look at it here, a line makes angles, or I think, makes angles alpha, beta, gamma. See, you just simultaneously you copy. You need not to wait for me. Simultaneously you copy and yes, listen the class at a time. I will not be giving you extra time to copy, note it yes, down. yes, Okay. Simultaneously you yes. must Okay, sir. copy. So if I give extra time, will not be solving many more questions in the class. Yes, sir. Getting my point. Hope you understand. Yeah. With the four diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to dash. Now look at this beta here. Yes, sir. Huh. So basically very simple actually. Direct JEE question, you can say this is a 4 by 3 answer. 4 by 3. Still I remember when I studied. So let me give you, look at this here. Basically it's like here four diagonals. Look at this. Here alpha, beta, gamma and delta with the four diagonals of a cube. Then you have to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to what? So let's say that now Yes, look at this here. We'll make a cube here. One second. Oh, just a minute. Yes. Okay. So you need not to draw neatly. Actually, you can draw however you want. But I'm just drawing here, right? So that is the reason. Like you need to understand a well manner. That is the reason I'm drawing somewhat neatly. Okay. yes, So this is how we draw. Okay. Perfect. So yes, okay. So but see, this we are talking about what kind of geometry? We are talking about three-dimensional geometry, not 3D geometry. two-dimensional, 3D geometry, right? So far in the school life, we just learned like 2D geometry only. అప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం మనము ఒక x axis ఉంటుండే ఒక y axis ఉంటుండే దాంట్లో Yes, పాయింట్స్ ని ప్లాట్ చేయడం మాత్రమే నేర్చుకున్నాం మనం. బట్ కమింగ్ టు ద yes, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వి స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ 3D geometry. 3D అంటే ఒక యాక్సిస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. అదే X, Y, and Z. Z. అవునా? అది బేసిక్ ఐడియా తెలిసి Yes, ఉండాలి. ఓకేనా? So I'll not yes, go from the scratch. I'll straight away just get into the question. So if I make this axis beta, look at this. This is let's x axis. దీన్ని నేను y axis అనుకుంటే దీన్ని నేను z axis అనుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు నీకు ప్లాటింగ్ ద పాయింట్స్ తెలుసు కదా, yes, ప్లాటింగ్ ద పాయింట్స్ తెలుసు కదా, ఇది ఏమవుతుంది నాకు ఆరిజిన్ కదా, yes, సెంటర్ sir. Origin. ఆరిజిన్ ఆరిజిన్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు లెట్ మీ గివ్ ద నేమ్స్. నేను నేమ్స్ ఇస్తాను వీటికి. ఓకేనా? Yes, లెట్స్ సే దట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏ అనుకుందాం. ఓకేనా? వీడిని బి అనుకుందాం. ఓకే, వీడిని సి అనుకుందాం. yes, ఓకే, ఇంకా ఎస్ ఇప్పుడు సి అనుకుందాం. వీడిని ఇంకా వేరే ఏమైనా నేమ్ ఇద్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ సే దట్ దిస్ గై ఇస్ ఎం. ఓకే,
This guy is like N. This guy M. 1 second. You can say any names, no problem at all. Yes. Yes. Okay. All right. This guy, let's give MN. This give like L M N. Then L and them. Okay. Yes. Yeah. O already have here. Let us give this a P. Okay. Na saripinda. Yes. Now let us write the coordinates of these particular points. Coordinates are them. Coordinates అంటే తెలుసు కదా, x y z coordinates ఉంటాయి ఒక పాయింట్ కి. Yes. ఇప్పుడు coordinates of A చెప్పు. A coordinate on x axis. So దానికి coordinates ఏముంటాయి? See, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఉంది. Point on the x axis. What are the coordinates of that particular point, beta? So A 0 0 like that. Yes, exactly. I'm taking A unit so that 0, 0. Perfect. Very good. Yes. ఇప్పుడు B చెప్పు. What are the coordinates of B here? Coordinates Yes, on the y axis. B 0 on y axis 0 0 A B A 0 0. 0 A 0. ఎందుకంటే ఒక ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి, ఒక ట్రిక్ చెప్తాను చూడు. ఇగో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఇది x యాక్సిస్ కదా బేటా, అవునా కదా? Yes. ఇది y యాక్సిస్ కదా, ఇది z యాక్సిస్ కదా. ఏదైనా ఒక పాయింట్ x యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే ఆ x కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, y కోఆర్డినేట్ z కోఆర్డినేట్ 0 అయిపోతుంది. అర్థమైందా? Yes. ఇప్పుడు z కోఆర్డినేట్ మీద పాయింట్ తీసుకుంటే నాకు చెప్పు, నాకు x y 0 ఉంటారు, 0 0 మాత్రమే ఉంటాడు. y కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నాకు 0 y కోఆర్డినేట్ మాత్రమే ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళు 0 అయిపోతారు. సో with respect to that I'm writing everything here. Now look at this. So what are the points of C now? Tell me. C ఎక్కడ ఉంది? Z మీద ఉంది కాబట్టి 0 0 A. 0 0 A. నాకు ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు M అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది M అనే పాయింట్? ZX plane. ZX plane లో ఉంది. ZX plane లో ఉంది. Perfect. So what are the coordinates are going to be? X 0 A. అవునా? Yes. ఇప్పుడు పాయింట్ P ఏమవుతుంది చెప్పు? పాయింట్ P It's in space. It's like, yes, you can say that all the coordinates A. Yes. ఇప్పుడు చెప్పు నాకు n ఏమవుతుంది? n ఎక్కడ ఉంది? XY plane. XY plane లో. సో A, 0. అవునా? L ఎక్కడ ఉంది? Y and Z లో. L on YZ plane. Perfect. 0 A. మిగిలిందా? ఏం మిగిలేదు కదా. ఇక్కడ ఇదేంటిది? what he has given with a 4 diagonals ఇచ్చాడు. 4 diagonals, as per that we drawn the diagram. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు బేటా, మనకు నేను ఇక్కడ ఒక కార్నర్ తీసుకుంటాను. ఏంటిది? మనకు ఆరిజిన్ ఓ అనేది ఒక కార్నర్ కదా, ఒక మూల. ఓకేనా? అదే ఒక కార్నర్. ఓకేనా? సో హియర్ now what are the edges I have here? What are the edges? Tell me. OA, OB and OC. ఏంటి edges కదా ఇవి? And OP also. Okay. See, O అనేది కార్నర్, ఇక్కడ O అనేది కార్నర్. You say the corner. Okay, I'm writing roughly, but I try. Hope you understand this. Yes, sir. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థమవుతుంది. స్క్రీన్ మీద కొంచెం నీట్ గా రాయడానికి రాదు, ఎందుకంటే కొంచెం పెన్ను అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటది కాబట్టి కొంచెం అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి బేటా? ఇవన్నీ ఈక్వలే కదా, నాకు చెప్పు. ఈక్వలే కదా? All equal sides of cube. పర్ఫెక్ట్. ఆల్రైట్. ఇప్పుడు మనకు తెలిసినట్టు ఇవన్నీ రాయాలి, నువ్వు ఇవన్నీ రాయాలి యాజ్ పర్ ద డే ఫ్రమ్ ద ఫిగర్. ఇట్లా రాయాలి నీట్ గా ఫ్రమ్ ద ఫిగర్. మనకు పాయింట్ ఏంటిది? A 0 0. ఇవన్నీ నీట్ గా మెన్షన్. దీనికి ఒక మార్క్ ఉంటుంది, కంపల్సరీ ఒక మార్క్ ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ లో మెన్షన్ చేశాను కదా, మళ్ళీ రాయడం ఎందుకు అని చెప్పి చాలా మంది రాయారు. మార్క్ మిస్ అవుతావు. డెఫినెట్ యూ హావ్ టు రైట్ దట్. గెట్ మై పాయింట్. ఎందుకంటే నేను ఐపీ బోర్డ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను, నాకు తెలుసు ఏంటి. ఓకేనా? ఓకే. 0 A 0. C ఏముంది? 0 0 A. ఓకే, గెట్ మై పాయింట్. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ yes, one second. In fact my origin is what? Origin కూడా రాసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆరిజిన్. ఓకేనా? ఇది ఇచ్చాడు. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు పాయింట్ P కూడా రాద్దాం. పాయింట్ P ఏముంది? బిడ్డ? A, all A. పాయింట్ L ఏముంది? పాయింట్ L 0 A. M ఏముంది? M 0 A 0 A 0 A. అండ్ N ఏముంది? A, 0. ఇవన్నీ రాసేసాను నేను. What are the diagonals I have here? Diagonals ఏంటి చెప్పు. Diagonals ఏంటి? What are the diagonals I have here? OA, OB, OC and OP. ఇప్పుడు నేను OP కెన్ ఐ సే డయాగోనల్? OP డయాగోనల్. OP ఒక డయాగోనల్ కదా. OP ఒక డయాగోనల్. ఇప్పుడు A నుంచి L, ఇక్కడ A నుంచి L కూడా ఒక డయాగోనల్ కదా, అవునా కదా? నేను ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ ద డయాగోనల్స్ యాక్చువల్లీ, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ సో క్లమ్జీ. నేను డ్రా చేయట్లేదు, జస్ట్ ట్రై టు ఇమాజిన్ ఏమవుతుంది అక్కడ. అర్థమవుతుంది? OP ఒక డయాగోనల్,
అక్కడ ఇమాజిన్ Yes. చేయి, జస్ట్ లుక్ అట్ ద డయాగ్రామ్, యూ కెన్ ఇమాజిన్ పర్ఫెక్ట్లీ. Am I correct? Yes. 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 What are the diagonals I have here? OA, OB, OC, and Have OP. 4 More. diagonals. ఏంటంటివి? ఓపీ ఒక రాయొచ్చు, ఓకే, ఓపీ ఒక రాయొచ్చు, ఏఎల్ ఒక డయాగోనల్ రాయొచ్చు, ఇంకా ఏం రాయొచ్చు, బిఎం అని ఒక డయాగోనల్ BM. రాయొచ్చు, సి అని ఒక రాయొచ్చు. CN. ఓఏ ఓబి కాదు, ఓఏ ఓబి సైడ్స్ ఇవ్వండి. ఓఏ ఓబి చూడండి. ఇప్పుడు ఓపీ ఏంటిది ఇక్కడ? ఓపీ ఏంటిది? ఓపీ ఒక డయాగోనలే కదా. ఏఎల్ ఏంటి? Yes. ఒక డయాగోనలే కదా. బిఎం ఒక డయాగోనలే Yes. కదా. సిఎన్ ఒక డయాగోనల్ CN కదా. also diagonal. Yes. చూడు ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు తెలుసు కదా, వెరీ సింపుల్ కదా. Yes. ఇప్పుడు చూడు, డిసిస్ అంటే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఓపీ ఏంటి చెప్పు. Direction cosines of OP. ఏమవుతుంది? ఓ పాయింట్ పి పాయింట్ తెలుసు మనకు, చెప్పు. A by root over. ఏ మైనస్ జీరో కదా, ఏ మైనస్ జీరో, ఏ మైనస్ జీరో. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మైనస్ ఈ పాయింట్, వై కోఆర్డినేట్ మైనస్ వై కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్ మైనస్ జెడ్ కోఆర్డినేట్, ఏ మైనస్ జీరో. Distance. చెప్పు నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ కమా జీరో. డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ జరుగుతున్నాను నేను. డైరెక్ట్ చూడు, ఏ కమా జీరో, ఇంకోటి ఏ కమా జీరో, నెక్స్ట్ సారీ ఏ మైనస్ జీరో, ఓకే, ఏ మైనస్ జీరో అండ్ ఏ మైనస్ జీరో, కరెక్ట్. ఏ మైనస్ జీరో ఏమంటుంది? ఏ ఏ ఏ. వీటినంటే మనం 1 యూనిట్స్ తీసుకుంటాం, నువ్వు చదివే ఉంటావు, ఆమె కరెక్ట్. ఇవన్నీ 1 యూనిట్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు సేమ్, ఇప్పుడు సిమిలర్ రైట్. డిసిస్ ఆఫ్ ఏఎల్ చెప్పు. డిసిస్ ఆఫ్ ఏఎల్, ఏఎల్ చూడు, ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ ఉంది బిడ్డ, ఇక్కడ ఎల్ పాయింట్ ఉంది. ఈ రెండింటి కలిపి చెప్పు నాకు. A minus 0. నన్ను జీరో మైనస్, ఇది మైనస్ అది, అర్థమైందా? ఇది మైనస్ ఇది. సో జీరో మైనస్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, ఏ మైనస్ జీరో కోఆర్డినేట్, A minus 0. ఏ మైనస్ జీరో, ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు? మైనస్ ఏ కామా ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ ఏం తీసుకుంటాము? -1, 1, 1 తీసుకుంటాం, అర్థమైందా? అంతే. ఇప్పుడు డిసిస్ ఆఫ్ సిమిలర్ చెప్పు నాకు. డిసిస్ ఆఫ్ ఏ అయిపోయింది, బిఎం చెప్పు. BM, sir. Wait, once I'm unable to see that points. Yeah, can you see now? Yes, sir. A minus 0, 0 minus A minus 0. Perfect. So 0 minus A, sorry, A minus 0, 1 second. A minus 0, 0 minus A, A minus 0, 0 minus A minus 0. డైరెక్ట్ చెప్పు నాకు, ఏ విధంగా రాస్తాము నువ్వు? 1 minus 1, 1. A comma minus A comma A, so that I can write it as 1 minus 1, 1. అవునా? పర్ఫెక్ట్. ఇంకా ఏం లేదు ఇక్కడ, స్టోరీ ఏం లేదు ఇక్కడ, అంత ఖతం అయిపోయింది. ఏంటిది? సిఎన్. వాట్ ఇస్ సిఎన్ నౌ? సిఎన్ చెప్పాలి. సిఎన్. సో ఏ మైనస్ జీరో, ఏ మైనస్ జీరో, 0 మైనస్ ఏ, అంతే. అవునా కదా? అర్థమైందా నీకు? అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏం లేదు, మనము జస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ ఎ కామిక్ వే. జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ ఎ కామిక్ వే, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోనా బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. గుర్తు పెట్టుకుంటే అయిపోయింది కథం. గుర్తు పెట్టుకుంటే మార్క్స్ రావు, అర్థమైందా? 1, 1, -1, ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసింది, ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్, మనకి ఇదేంటి? డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఏఎల్ అవన్నీ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఓపీ ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు. ఓపీ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ ఏం రాయొచ్చు నేను? ఏం రాయొచ్చు? ఓపీ సార్. ఇప్పుడు చెప్పా డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను చూడు, ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగు. ఇక్కడ వీటి ఇక్కడ నుంచి నేను దేర్ ఫోర్ ఏం రాయొచ్చు? డిసిస్ ఆఫ్ ఓపీ ఏం రాయొచ్చు మనము? అన్ని కదా 1/√3, 1/√3 రాయచ్చా? 1/² డైరెక్ట్ రాయచ్చు. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ చెప్పు నాకు ఏమవుతుంది? 1/-1/√3, 1/√3, 1/√3. అక్కడ √3 ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైందా? left side the direction quotients are direction ratios. Sorry, you wrote in from left side, you wrote direction quotients are OP. They are 1, 1, 1. And here on right side, writing direction quotients are 1/1/√3 like that. Both are direction quotients of this. Yes, ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే, ఇక్కడ దీని √3 ఎందుకు వచ్చింది అడుగుతున్నాను. yes √3 ఎందుకు వచ్చింది? I know sir, it is √1² plus 1² plus 1². I know that. Exactly. అమ్మా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, నో let it be. ఇప్పుడు చెప్పు, దీనికి చెప్పు. వాట్ ఇస్ 1/√3 చెప్పాలి ఫర్ AL. బిఎం for BM. CN ఏమవుతుంది? 1/√3.
1 by root 3 Same. All same, no, sir. minus 1 by root 3. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, అంతే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెలుసు కదా మనకు. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా మనము మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారము మనం తీసుకోండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారము యాజ్ మీరు యూ నీడ్ నాట్ టు జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓవర్ దేర్. ఓకేనా, ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న దాని ప్రకారమే వాడు పేపర్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాడు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ పర్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? ఏదో నాకు అంటే యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ జేఈ ఎగ్జామ్, బట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ బుక్ follows, whatever the concept textbook is following, the same ditto you have to just learn in such a way and understand it, and it represent, just present a same thing in a paper as well. Okay, so that you'll get, undoubtedly you'll get full marks. నాకు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయదు. ఓకేనా, డిఫరెంట్ గా యూ కెన్ ట్రై ఎందుకంటే తప్పు లేదు, డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయదు, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకొని ఫాలో అవుతే ఐపీకి సరిపోతుంది, కానీ జేఈకి యూ కెన్ ఫాలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ ఎల్ కామా ఎం కామా n ఇవన్నీ కూడా b ఎవరు dc's of the line and making the angles, making the angle alpha. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మేకింగ్ ఆల్ఫా విత్ ఓపీ. అర్థమైందా? అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు. కాస్ ఆల్ఫా అని రాస్తాం, ఫామ్లో గుర్తుందా? ఎల్ ఇంటూ 1/√3 ఇవి రాయాలి. ఇప్పుడు ఓపీ కదా, ఓపీ ఏడుంది ఇక్కడ, ఓపీ 1/√3 1/√3 1/3 కదా, ప్లస్ ఎం ఇంటూ 1/√3 ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ 1/√3. దీని ఏ విధంగా రాస్తాం? What we are doing now, sir, once element direction questions. Sorry, step 1 can explain again. Which one? This here let L, B direction questions of the line, that thing. What that అక్కడ ఏంటంటే ఎల్ఎంఎన్ అంటే దిస్ బెటా డైరెక్షన్ కోసైన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఐ మేకింగ్ ఒక కాస్ ఆల్ఫాతో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓపీ, కాస్ ఆల్ఫాతో ఎల్ ఇంటూ ద డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏముంది 1/√3, ఎం ఇంటూ వై కోఆర్డినేట్, ఎన్ ఇంటూ వై కోఆర్డినేట్, ఎల్సిఎం అంతా సేమ్ కదా. నీకు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ తెలుసు కదా, ఐ కరెక్ట్? దిస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ తెలుసు సార్. yes, డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ తెలిసినప్పుడు ఇది చాలా పిచ్చలైట్, అది చాలా చాలా సింపుల్. నేను చెప్తాను చూడు నీకు, ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను బట్ నీకు దీనికంటే ముందు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నేను ఏం చెప్తాను అంటే రఫ్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, చూడు ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ కదా బేటా. నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది, లెట్స్ సే ద పాయింట్ పి యూ హ్యావ్ హియర్, ఎనో పాయింట్. ఓకే, 1 సెకండ్, ద పాయింట్ పి ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇదంతా ఇది ఒక ఆల్ఫా యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది, ఈస్ మేకింగ్ ఆల్ఫా యాంగిల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ బీటా యాంగిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎంత మేక్ చేస్తుంది? హౌ మచ్? గామా. గెట్ మై పాయింట్? ఇక్కడ మనము ఆల్ఫా బీటా గామా ఏంటి సార్ అంటే, ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా ఏంటి అంటే డైరెక్షన్ యాంగిల్స్ అంట బట్. ఓకేనా, ఆల్ఫా ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏం చేస్తుంది చెప్పు నాకు, ఇది ఓ కదా, ఆరిజిన్ కదా, ఆల్ఫా ఏంటిది? యాంగిల్ ఓపీ మేక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది ఓపీ, ఓపీతో ఒక ఇది ఓపీఏ కదా బేటా, ఇది పిఏ కదా, ఇది ఓపీ కదా, ఓపీతో ఏం చేస్తుంది? ఆల్ఫా యాంగిల్, ఆల్ఫా ఇస్ ద యాంగిల్ ఓపీ మేక్స్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. బీటా ఏంటిది? యాంగిల్ ఓపీ మేక్స్ విత్ వై యాక్సిస్. అవునా కదా? ఇప్పుడు గామా ఏంటి? నేను రఫ్ గా రాస్తున్నాను, ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, నేను రఫ్ గా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను, ఇది క్వశ్చన్ లో రాయదు ఇవన్నీ మళ్ళీ. ఓకేనా, గామా ఏంటిది? యాంగిల్ ఓపీ మేక్స్ విత్ జెడ్ యాక్సిస్, అదే కాన్సెప్ట్. నేను కానీ మనం ఇక్కడ మనకు యాజ్ పర్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ, నేను ఇంకా కాన్సెప్ట్ అయిపోలేదు క్వశ్చన్, నేను ఐ జస్ట్ రెజ్యూమ్డ్ ద క్వశ్చన్, నేను పాస్ చేశాను. ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్కి వస్తాను నేను మళ్ళీ. ఓకేనా, మీకు అర్థం కావాలి, ఇది అర్థం కాకపోతే కష్టం అది. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇఫ్ ఎనీ లైన్స్ బెటా, ఎనీ లైన్ తీసుకో, ఎనీ లైన్ మేక్స్ తీసుకో ఆల్ఫా బీటా గామా విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ డైరెక్షన్. నువ్వు ఎంత స్టోరీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ క్లియర్ కట్గా ఇచ్చేటాడు, విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్. దెన్ అప్పుడు మనము కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, వీటిని ఏమంటామంటే డీసీస్ అంటాం. ఏమంటాం? డీసీస్ అంటాం, చదువుకునే ఉంటాం. ఓకేనా, వీటిని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే బేటా ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎల్ కామా ఎన్ అంటే ఏంటిది? కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, వాటిని ఎల్ కామా ఎన్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఒకవేళ ఇప్పుడు నీకు తెలియాలి, ఇది కూడా నేర్చుకుని ఉంటావు కదా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ ఆర్
డిసిస్ ఆఫ్ అ లైన్, దెన్ ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఏంటిది అది? ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 1 కదా, అవునా కదా బేటా? అర్థమైందా? ఇది ఒక నోట్, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చి ఉంటుంది. యూ డూ వన్ థింగ్, నీకు ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏం తెలియకపోతే బేటా, యూ జస్ట్ డూ వన్ థింగ్, ఓపెన్ యూర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ జస్ట్ గో త్రూ దిట్ వన్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెల్ మేనర్. హోప్ ఐ గేవ్ సమ్ వాట్ ఐడియా. నేను అర్థం, ఐ హోప్ ఐ జస్ట్ గేవ్ సమ్ ఐడియా. నీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటాను నేను. అర్థమైందా? అర్థమైంది. నేను ఎరేస్ చేసేస్తున్నాను అదంతా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది బేటా నాకు? ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ అన్ని బేసెస్, ఐ మీన్ డినామినేటర్స్ ఆర్ సేమ్, కెన్ ఐ యాడ్ ద న్యూమినేటర్స్? అవునా కదా? బేస్ రూట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ కాస్ బీటా రాయచ్చు. కాస్ బీటా ఎట్లా రాస్తాం మనం? కాస్ బీటా ఏంటిది? ఇక్కడ ఇప్పుడు దీనికి కాస్ ఆల్ఫాతో పెట్టా, కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, కాస్ డేటా. ఇక్కడ ఎల్ ఇంటూ దిస్, ఎం ఇంటూ దిస్, ఎన్ ఇంటూ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా? ఎల్ ఇంటూ దిస్, ఎం ఇంటూ దిస్ రాయచ్చా? హ్యావ్ యూ కాపీడ్ దట్? ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, కాస్ బీటా ఏమవుతుంది? మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ బై √3 కదా. కాస్ గామా ఏమవుతుంది? సిమిలర్లీ కాస్ గామా ఏమవుతుంది చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఇక్కడ నేను కాస్ ఆల్ఫా పెట్టి, ఇక్కడ ఆల్ఫా, కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, కాస్ డేటా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏంటిది? ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ బై √3. ఇక్కడ మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ బై √3. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ బై √3. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎల్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎన్ బై √3. అవునా? సేమ్ అదే ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ బై √3. కాస్ డెల్టా ఏమవుతుంది? ఎల్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎన్ బై √3. సారీ, ఇక్కడ మనము ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ 1 సెకండ్, ఇక్కడ కాస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎన్. ఇప్పుడు మైనస్ ఎన్ బై √3. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా? ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాము? ఇగో నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ చెప్తాను, ఇంకా అవసరం లేదు, ఇంత పెద్ద స్టోరీ అవసరం లేదు దీనికి. 1, నెంబర్ 2 ఈక్వేషన్, నెంబర్ 3 ఈక్వేషన్, నెంబర్ 4 ఈక్వేషన్స్ అనుకుంటాను. వీటిని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్, దట్స్ ఇట్. ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, 2, 3 అండ్ 4 నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్. ఓకే, స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, వాటి స్క్వేర్ చేయాలి ప్లస్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? కాస్ స్క్వేర్ గామా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా. అర్థమైందా? అన్నిట్లో ఏముంది చెప్పిట? అన్నిట్లో స్క్వేర్ పోతే √3 ఏమైపోతుంది? 3 అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో 3 కాబట్టి 3 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వన్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సెకండ్ వన్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ √3 అందరికి కింద 3 ఉంటుంది. నేను బయటికి తీసి రాస్తున్నాను, కామన్ తీసి. అర్థమైంది అనుకుంటా. అది చాలా సింపుల్ స్టెప్. ఓకే, వీటిని సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? సాల్వ్ చేయాలి. వీటిని సాల్వ్ చేస్తే నీకు సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇంకా డైరెక్ట్గా. సాల్వ్ చేయవా? ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ b ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ 2ab ప్లస్ 2ac. అట్లా సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఎక్కువ ఎల్ స్క్వేర్, 4 ఎల్ ఉన్నాయి, 4 ఎల్ స్క్వేర్. 4 ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుందా లేదా నాకు? 4 ఎల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నీకు సాల్వ్ చేయమంటే సాల్వ్ చేస్తాను, కాబట్టి టైం వేస్ట్. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ 2bc ప్లస్ 2ca. అర్థమైందా? చేస్తావు కదా? చాలా సింపుల్ బేటా. నేను ఒకటి రాసి చూపిస్తాను, మిగతా a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ alm ప్లస్ 2 టైమ్స్ ab bc ప్లస్ దీనికి ఇది వచ్చింది. ఓకే, దీనికి కూడా అలా వస్తుంది. నీకు అన్ని ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 2lm 2mn అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి నీకు ఏం మిగులుతుంది? 4l స్క్వేర్ 4m స్క్వేర్ 4n స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇది ఓకేనా? ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? మొత్తం రాయాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ దాట్. ఎగ్జామ్లో అలా వదిలిపెట్టవద్దు. ఓకేనా? సో 4l స్క్వేర్ ప్లస్ 4m స్క్వేర్ ప్లస్ 4n స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ జై అంటే ఎప్పుడు అయిపోయింది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటిది? 4 కామన్ కదా, మళ్ళీ 4 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 4/3. సో l స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 1 కదా, 4/3 ఆన్సర్ కదా. 4/3. ఇక్కడ బ్రాకెట్ రాయాలి నువ్వు. సిన్స్ వి నో దట్ l స్క్వేర్ ప్లస్
m square plus n square is equal to 1 అని మనకు తెలుసు అని చెప్పి వాడి Yes. ముందు ఇలా రాయాలి. రాస్తే ఏంటి అంటే వాడు దెర్ ఇస్ అ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ డిడక్టింగ్ యువర్ మార్క్స్. 110% there will not be any chance. You are not giving any chance to that guy to Yes. remove your marks. అర్థమైందా? Hope it is Yes. clear. ఇది అనమాట. అర్థమైందా? Yes. Just go through this once. Yes. It's done, sir. Yes. Just a minute. ఇది ఏదో గ్లిచ్ వస్తుంది ఇక్కడ. Are you getting the point? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది. Just a minute. Can you see I'm writing something ikkada? No, sir. Unable to see. Think something glitch వస్తుంది ఇక్కడ, అదే ప్రాబ్లం. సంథింగ్ హ్యాపెండ్, ఏదో అయిపోయింది, ఒక నిమిషం ఆగు. Yes. Oh, no, it's not working. I don't know what happened. Yeah. Yeah, 1 second. ఇక్కడ something, yeah, I think, can you see I'm scribbling something? ఇప్పుడు అర్థం. Yes, sir. Now I'm able to see, sir. I think this, I have to refresh it again and again. Okay. I think suddenly today only it happened. Every day it will be very good actually. Okay. Yes. Next, ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగేది ఏందో, the direction cosines of two lines are, we need to find the direction cosines of two lines which are connected by the relation, నేను మొత్తం రాయట్లే క్వశ్చన్. Yes. L minus 5m plus 3n equal to 0 and 7l square plus 5m square minus 3n square. Okay.
ఇది ఇచ్చాడు. సో how can you find out the direction questions? Basically direction questions అంటే ఏంటిది? Angles made by that yes, diagonal with the axes. yeah. So we know the formula ఏంటిది? a by square root of a square plus b square plus c square. Yes. అవునా? అది తెలుసు కదా మనకు. Yes. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏం లేదు బేటా, సాల్వ్ చేయడం చిన్నపిల్లల క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు. Yes. ఇప్పుడు వీడిని గివెన్ రాయాలి, మొత్తం ఇట్లా నీట్గా రాయాలి. l మైనస్ 5m ప్లస్ 3n ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఇక్కడ l ఏమవుతుంది? 5m మైనస్ 3n కదా Yes. l. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది? ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాను. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1 into, సో 7 into l స్క్వేర్. l స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 5m మైనస్ 3n హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5m స్క్వేర్ మైనస్ 3n స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ 0. సో 7 into దీన్ని a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ఫార్మాట్లో రాస్తే 25m స్క్వేర్ ప్లస్ 9n స్క్వేర్ మైనస్ 30mn. అవునా? సరిపోయిందా? క్లియర్? అర్థమవుతుందా? గెటింగ్ మై పాయింట్? వెరీ సింపుల్. సో 7 into 25 how much beta? So 175. 7 9s 63 n square minus 210 mn 5m square minus 3n square is equal to 0. Add m square, so 180m square plus 60n square minus 210 mn. Yes. What can I take common here? Can we take 30 common? 30, yes sir. 30, and these all are multiples of 30, so I can take 30 common. So 6m square I left with 2n square minus 7. అవునా? Yes sir. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాం. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా 6th స్టాండర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం. సో వాట్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ దెన్? 7mm ని ఎట్లా రాయొచ్చు మనము? 7 డైరెక్ట్ కెన్ రైట్ 3m మైనస్ 2n ఇట్లా రాయొచ్చు. చూడండి, 3m మైనస్ 2n డైరెక్ట్ రాయొచ్చా? yes. ఎట్లా? ఇప్పుడు 3 4 12 బేటా, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ రాసాను చూడు, 3 plus 4 7. yes sir. 6m square minus 4mn minus 3mn plus 2n square is equal to 0. కరెక్ట్? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను ఏం కామన్ చేశాను ఇప్పుడు? let's say that 3m I'm taking common from these two guys, and from these two guys I'm taking n common. okay, 3m కామన్ తీస్తే నాకు ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ 2m minus n. అవునా? yes. ఇక్కడ can I take 2n common? yes. సో 2m minus 2m minus n. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? వీడి ఇక్కడ సేమ్ అక్కడే వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? yes. అర్థమైందా? ఎందుకంటే కాంబినేషన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్, సేమ్ థింగ్ విల్ కమ్ హియర్ is equal to 0. so 2m minus n is equal to 0, and you can say that, or 3m minus 2n is equal to 0. perfect? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకు ఇవి ఇలా వచ్చింది బిడ్డ. ఓకేనా? ఇప్పుడు what is m value here? here right at this equation. yeah, what is m value here? so 3m 2n. 2n కదా. m value 2n by 3 కదా. 2n by 3. yes. okay, m value వచ్చింది. now can I go with first equation? what is the first equation given? first equation, l is equal to 5m minus 3. అవునా కదా? l is equal to 5m minus 3n కదా. l is equal to 5 into m వచ్చింది ఇక్కడ 2n by 3. 2n by 3. చూడు, 10n minus 3 by 3n. అవునా? yes. నాకేమొస్తుంది? ఎల్సిఎం తీస్తా 10n minus 9n by 3. l వాల్యూ ఏమొస్తుంది? n by 1n by 3. yes. very simple. ఓకే, సో మనకు l వాల్యూ వచ్చింది, m వాల్యూ వచ్చింది, n వాల్యూ. వాట్ ఇస్ n వాల్యూ?
n value. n value you can take that. n value ఏమొస్తుంది నీకు ఎల్ తెలుసు m తెలుసు n వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఎక్కడ ఉంది అది Yes, sir. ఇప్పుడు నీకు ఎల్ తెలుసు m తెలుసు n వాల్యూ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఓకే Yes, we డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ దట్ ఇస్ n యాక్చువల్లీ ఓకేనా ఓకే సో యూ కెన్ సే వేర్ ఇస్ దట్ ఎక్కడ ఉంది అది ఇప్పుడు ఇక్కడ 2m is equal to n కదా అవునా Yes. 2 into 2n by 3 ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు దాని n వాల్యూ ఇక్కడ m వాల్యూ 2n by 3 వచ్చింది l వాల్యూ వచ్చింది జస్ట్ టేక్ దీస్ టూ థింగ్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ యూ విల్ గెట్ n వాల్యూ n వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఇదర్ 1 లో లేదా 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా 2 చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి విల్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2 Yes. 2 చాలా పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువైపోతుంది ఓకేనా 1 లో ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి వచ్చింది అప్పుడు what are the things I got here direction cosines వచ్చినాయి మనకు direction cosines we have dc's ఏమొచ్చినాయి dc's ఏంటంటే అవి l, m, n l, m, l ఏమొచ్చింది n/3 m ఏమొచ్చింది 2n/3 n లోనే రాస్తాం ఎందుకంటే చూడు ఇప్పుడు అన్ని n టర్మ్స్ ఆఫ్ n ఉన్నాయి కదా సో లెట్ us write n getting my point n గా రాస్తున్నాను నేను మళ్ళీ ఏం డిస్టర్బ్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు చూడు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ రేషియో ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్ ఉంది కదా డైరెక్షన్ రేషియోస్ వాట్ ద డైరెక్షన్ రేషియోస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ డిఆర్స్ బెటా నేను మాట్లాడు డిఆర్స్ 3 నంబర్స్ ఏదైనా నేను ఇది అవసరం లేదు నేను ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఓకేనా a, b, c ఒక 3 నంబర్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి డిఆర్స్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఓకే డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఓకే ఇది డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఒక లైన్ కి డైరెక్షన్ రేషియోస్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ if a is to I mean one second let me r drs to a line then రఫ్ గా b is to c అవుతుంది l is to m is to n అవుతుంది ఓకే అవునా కదా ఎప్పుడు చెప్తాము ఇది is equal ఇది అవుతుందని చెప్తాము అవునా అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు నాకు ఇక్కడ ఐ గోట్ n/3 2n/3 అండ్ n కదా నేను ఇక్కడ n/3 బెటా 2n/3 బెటా n నాకేమో 1:2:3 కదా ఎల్సిఎం తీసుకొని చేసి ఇక్కడ ఎల్సిఎం 3 బెటా 1:2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ 3 into 3n అవునా కదా అవునా 1:2:3 కదా సో నేను కెన్ ఐ రైట్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ అర్థమవుతుందా అని చెప్పేది అర్థమవుతుంది the drs the direction ratio is proportional to 1, 2, 3 కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు a is to b is to c n క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1:2:3 కదా మీకు లేదు నీకు అర్థమైందా అండ్ నాకు ఓ ఫార్ములా తెలుసు we know the formula we know that direction cosines dc is a by a square plus b square ఓకే ఇది రాయడానికే టైం పడుతుంది కానీ అసలు కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు అక్క చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఓకే 1/1 plus 1 square plus 2 square plus 3 square 2 by square root of 1 square plus 2 square plus 3 square and 3 by 1 square plus 3 square ఇదే కదా ABC ఇప్పుడు ఓకే సో 1 by ఏమవుతుంది 5 అంటే 14 కదా 5 plus 9 2 by √14 3 by √14 చెప్పు ఇప్పుడు మనకు ఇది ఎప్పుడు ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దీని కేస్ 1 look at it here case 1 then m value from this if I take m value from this నాకు అదంతా వచ్చింది ఒకవేళ m value నేను ఇది m value రెండు వస్తాయి కదా ఇక్కడ అర్థమైందా 2m - n = 0 m value ఏంటిది n/2 కూడా
అవునా కదా ఇక్కడ నుంచి Yes. ఇది ఒక n. సార్ వై యు ఆర్ టేకింగ్ Yes. 2n/3 ఓన్లీ, వై కాంట్ యు టేక్ m వాల్యూ యాజ్ n/2? మీరు m వాల్యూని 2n/3 గా తీసుకున్నారు, వై కాంట్ యు టేక్ n/2 ఇక్కడ? అదొక క్వశ్చన్ కదా, అందుకనే కేస్ గా డివైడ్ Yes. చేస్తాం. కేస్ 1 లో ఇదంతా Yes. ఓకేనా. ఇప్పుడు కేస్ 2 లో ఇదేంటివి, ఇవి డైరెక్షన్ కోసైన్స్, అర్థమైందా? Yes. సిమిలర్ గా Yes. బెటా. Yes. ఇక్కడ మనం ఒక మిస్టేక్ చేసాం, ఏంటి చెప్పాలి అంటే, మిస్టేక్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ మిస్టేక్, ఒక చిన్నది యాడ్ చేయాలి. ఏంటిది? ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యాడ్ చేయాలి. మీకు ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యాడ్ చేయాలి కదా, ఎందుకు? ఈవెన్ ఎందుకు చెప్పు అక్కడ, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఆఫ్ దిస్ గివ్స్ యూ -1 square ఆల్సో, +1 square ఆల్సో, ఇట్ గివ్స్ యూ 14 ఉంది కదా. Yes. Yes. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యాడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ ఓకేలా. ఇప్పుడు కేస్ 2 లో పెట్టాను. కేస్ 2 ప్రకారం నేను కేస్ 2 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. ఎందుకు చెప్పు. 2 values of m are there. 2 వాల్యూస్ ఆఫ్ m ఒకటి తీసుకొని 4 రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ కేస్ 2 లో 2m - n = 0 కదా బేటా. m వాల్యూ ఏమవుతుంది, n/2. దెన్ m వాల్యూ అవుతుంది. ఏం చేస్తాం మళ్ళా, ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ L వాస్ 5m - 3n ఎంత ఉండదు, 5m - 3m కదా, 5m - 3 అంతే, 5m - 3n ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే. L = 5 × n/2 - 3n. అప్పుడు L ఏమవుతుంది బేటా నీకు, సో 5n - 2/-3n. సో L వాల్యూ ఏమవుతుంది, -n/2. అవునా? Yes. సో డైరెక్షన్ కోసైన్స్, అప్పుడు డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఏమవుతుంది, దెన్ డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఆర్ Or L, M = what, -n/2 ఒకటి వచ్చింది, m వాల్యూ L వాల్యూస్ వచ్చింది, m వాల్యూ ఏమొచ్చింది అక్క, what was m value, n/2. n/2 yes, n/2 and n. n will be as it is n only. ఓకే, ఎందుకంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n. ఓకేనా. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు, This -1, 1, 2. అంటే డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్, -1, 1, 2. ఓకే. ఇందాక మళ్ళీ డీసీస్ ఫార్ములా ఏంటిది, డీసీస్ ఏమవుతుంది, -1/√(-1 whole square +1 square +2 square. ఫార్ములా మళ్ళీ రాయట్లేదు నేను, అర్థమవుతుందా? పర్ఫెక్ట్. 2 divided by -1 square +1 square +2 square. ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్, మనము రాయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి అంత ఏం లేదు అక్కడ. ఓకేనా. ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అదర్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ వెల్ మేనర్. ఇది సింపుల్ టాపికే. ఇక్కడ చెప్పు నాకు ఏమొస్తుంది, you will get -1 by you write plus or minus 1/√6. ఇక్కడ కూడా +or - √6 +or - 2/√6. ఇదేనా డైరెక్షన్ కోసైన్స్. రెండు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు, అవన్నీ ఉండొచ్చు, అర్థమైందా? సో నువ్వు రెండు విధాలుగా రాయాలి, ఇక్కడ ఇది కూడా రాయాలి, కిందది కూడా రాయాలి, అక్కడ ఇందాక రాసింది, అర్థమైందా? వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు ఇక్కడ, అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను నీకు, నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆన్సర్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గివ్ ది క్వశ్చన్ కాల్డ్, హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, అర్థమైంది అనుకుంటా. ఫైండ్ ద DCs of the line passing through the points -2, 4, -5 and 1, 2, 3. DCs ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు ఫార్ములా తెలుసు, √a² + b² + c². అంతే. I have to find now, sir, this one. Yes, find it out. Yes.
No, take your time, no problem. Just solve coolly, no problem. Sir, I got 3 by root 77, comma minus 2 by root 77, comma 8 by root 77. Sir, Yes. I got answer, sir. 3 by root 77, minus 2 by root 77, and 8 by root 77. 3 by Root root 7 Okay, 3 by root 77. Perfect. minus 2 by root 77, Minus 2 by root 77. 8 by root 77. పర్ఫెక్ట్. ఎట్లా ఇప్పుడు దీన్ని ఏ పాయింట్ అనుకుంటే దీన్ని బి పాయింట్ అనుకుంటే ఒక ఫార్ములా ఇదే ఫార్ములా కదా యూజ్ చేసింది Same formula. x1 by ab y2 minus y1 by ab and z2 minus z1 by ab. ab ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా x2 minus x1 whole square plus y2 minus y21 whole square plus z2 minus z1 whole square. అవునా కదా? Yes. అట్లా ab వస్తుంది. x2 minus x1 by ab అలా చేస్తే సరిపోతుంది. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ విత్ యూ. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sir, it is x2 minus x1 by ab. It's only x2 minus x1, no, sir. Direction ratios. సారీ, Direction ratios means x2 minus x1. That's much only, sir. By ab is also there. డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటే మళ్ళా ఓన్లీ ఏబిసి బిసి ఎలిమెంట్ ఏబిసిని మనము డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏబిసి నా చెప్పాను కదా, ఏబిసి మాత్రమే డైరెక్షన్ రేషియోస్. ఒకవేళ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ ఈక్వల్ ఎల్ ఇస్ టు ఎం ఇస్ టు ఎన్ అవుతాయి. అవును, అర్థమైందా? Yes. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది కదా, అది ఇంకో క్వశ్చన్ ఇందాక మనం చెప్పాను కదా బెట, అది వాట్ ఇస్ దట్? వన్ సెకండ్, ఇందాక క్వశ్చన్ ఇది అడిగా కదా. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదో ఉండే కదా, నిమిషం ఆగు. I have to open the WhatsApp. Find the angle between the lines whose direction cosine satisfy the equations. Can you please tell me the question once? This is the third question. Yeah. You can do it very easily actually. Very, very simple. Let us all just చెప్పినాము. Which will answer now the current question what we did. One second. The angle, let me write. Angle find out చేయాలి. Angle find out చేయాలి. The angle between the lines. ఏమేమి ఇచ్చాడు? Whose? Between the lines whose direction cosine satisfy the equation Whose DC? L plus M plus 0.
L plus L m plus n equal to 0. and L square plus m square minus n square equal to 0. L square plus m square plus n square is equal to 0. Minus n square is equal to 0. Minus n square. Minus n square. ఇదేనా ఒక ఇచ్చిన క్వశ్చన్? Yes, sir. So first look at this here. L plus m ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తుంది? హింట్ ఏం లేదు బేట, ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాడు కదా, L is equal ఏం రాయొచ్చు నేను? మైనస్ ఆఫ్ m plus n. అవునా? ఇది దీని సెకండ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ నుంచి నాకు 1 సెకండ్, ఇక్కడ నుంచి మనం దీని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం, దీని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి రాశాను. సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం రాస్తాను పెట్టాలని చెప్పు. ఎల్ స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు నేను? ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ రాయొచ్చా? ఇప్పుడు ఎల్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది ఇందాక? మైనస్ ఆఫ్ m plus. Yes, sir. ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాసేస్తాను. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అయిపోతుంది. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2mn is equal n స్క్వేర్ మైనస్ m స్క్వేర్. అవునా? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఏమేమి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? Yes. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2m స్క్వేర్ ప్లస్ 2mn is equal to 0 నా? సరిపోయిందా? Yes, sir. ఇక్కడ నుంచి మనకు దీన్ని ఎట్లా చేస్తాను నేను చెప్పినప్పుడు? హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్? ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. mn వాల్యూ. ఓకే, ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. మనకి ఎన్ లేదు కదా? Yes. ఎన్ లేదు కదా, అర్థమైందా? అప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పినప్పుడు? ఒక నేను ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ చేస్తే ఇఫ్ m వాల్యూ 0 అవుతే సాటిస్ఫై అవుతుందో చూడు. m వాల్యూ 0 అవుతే 0 అవుతుందా లేదా చూడు. అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు నేను m వాల్యూ 0 తీసుకుంటాను బేటా. m వాల్యూ 0 తీస్తే ఇస్ ఇట్ సాటిస్ఫై? Yes, sir. సాటిస్ఫై. సో m వాల్యూ we can take 0. అప్పుడు n వాల్యూ ఏమవుతుంది? n value, n is also can be any value, sir. n ఏమవుతుంది? n can be any value. If m is 0, n can be any value, no, sir. No. m వాల్యూ 0 అయితే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది బేటా. ఫ్రమ్ m వాల్యూ 0 అయితే స్టార్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా. Yes. కాబట్టి m వాల్యూ 0 తీసుకోవచ్చు. n వాల్యూ n is equal to ఏం తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఈ ఈక్వేషన్? m n is equal to m తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా సార్. అర్థం కాలే. No. గట్టి n is equal మైనస్ m తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడు. Yes, sir. అవుతుంది. 2m ఫ్రమ్ ద స్టార్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ 2 into n వాల్యూ చూడు. ఇప్పుడు మైనస్ m సాటిస్ఫై మైనస్ 2m స్క్వేర్ 0. కాబట్టి n వాల్యూ నేను తీసుకోవాలి, మైనస్ m తీసుకోవాలి. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నీకు? అర్థమైంది. దెన్ n వాల్యూ కెన్ బి మైనస్ m. ఇప్పుడు నీకు n వాల్యూ తెలుసు, m వాల్యూ తెలుసు. దీని తర్వాత చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇంకా. ఓకే, ఇక్కడ రెండు కేసులు వచ్చినాయి మనకి. ఏ కేసులు? n is equal to minus m, m is equal to 0. ఇది ఒక కేసు. ఫస్ట్ కేసు n is equal. అప్పుడు మనకు m వాల్యూ 0 వచ్చింది కదా. అప్పుడు మనకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ కోసం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏముండేది? l is equal to మైనస్ m ప్లస్ n. l వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మైనస్ n. అవునా కదా? 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ n కదా మిగిలింది. Yes, sir. Second case n is equal to minus m. సపోజ్ l ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. l తీసుకొని నేను ఏదైనా తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్
ఎల్ అనేది ఒక కీ తీసుకుంటే ఎం వాల్యూ మనకు తెలుసు కదా, ఎల్ వాల్యూ కే తీసుకుంటే ఫర్ సపోజ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని తెలుసు. ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ కేనే కదా, ఎస్ అవునా కదా, ఎస్ సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. నెక్స్ట్ n is equal to minus. డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకు తెలుసు కదా ఒక కండిషన్ ఏంటిది. సార్ మీరు ఎందుకు కే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే రాస్తున్నారు అంటే చెప్తాను చూడు, ఒక ప్రాపర్టీ తెలుసు కదా మనకు. is equals to 1. ఇప్పుడు చూడండి, కే స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ 1 equals to 1. So 2k square is equals to 1. కే వాల్యూ ఏమవుతుంది, కే స్క్వేర్ 1/2 కదా, To 1 by root 2. కే వాల్యూ 1/2 ఇది వచ్చింది. అప్పుడు ఈ కే వాల్యూ వచ్చింది మనకి, అప్పుడు దెన్ సో సో ఎల్ ఎల్ వాల్యూ ఏంటి, ఎల్ ఈజ్ కూడా కే కదా, ఎల్ వాల్యూ 1/2 కదా బేటా, సరిపోయిందా? Yes sir. ఎల్ ఈజ్ కూడా కే Value తీసుకుంటాం, is మన కే వాల్యూ ఏమొచ్చింది 1/2 వచ్చింది, కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 1/2 అవుతుంది. సరిపోతుందా? గెట్ మై పాయింట్? yes, sir. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. And m is equal అప్పుడు ఎం వాల్యూ ఏమవుతుంది, సో సో ఎం వాల్యూ 0నే ఉంటుంది. దెన్ ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎన్ వాల్యూ -1. అర్థమైందా? అర్థమైందా బేటా? yes sir. అర్థమైంది. నేను ఫస్ట్ ఎల్ని కే అనుకుంటే ఎందుకు కే అనుకున్నాను సార్ అంటే వీళ్ళందరినీ ఒకటే అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే, అందరినీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే రాయడానికి నేను కే అనుకున్నాను. అర్థమైందా? అలా రాసుకుంటే ఈ ఫార్ములా వాడితే నాకు ఎవరు వచ్చారు, కే వాల్యూ వచ్చింది. కే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎల్. అప్పుడు నాకు ఎన్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్. ఓకే, ఇదొక కేస్ 1 అనమాట. సిమిలర్లీ కేస్ 2 కూడా సాల్వ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇది కేస్ 1, కేస్ 2 కూడా సాల్వ్ చేయాలి. గెట్ మై పాయింట్? Yes. What is that? L is equal to what? Minus m. Minus of m plus m. Okay, L is equal to minus m minus n కదా, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే L is equal to minus m as it is. n వాల్యూ ఏముంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ m. సరిపోయింది. L is equal ఏమవుతుంది, 0. L is equal to డైరెక్ట్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ L వాల్యూ 0 అంటే m వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఓకే, మళ్ళీ n value మళ్ళీ ఫర్ సపోజ్ అనుకో, ఫర్ సపోజ్ L is equal to k, దెన్ m వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ m వాల్యూ n value minus m. m వాల్యూ ఏమవుతుంది, minus n. లేకపోతే L వాల్యూ డైరెక్ట్ వచ్చేసింది. L వాల్యూ నుంచి డైరెక్ట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? L వాల్యూ నీకు ఏమొచ్చింది, L వాల్యూ 0 వచ్చింది. m వాల్యూ ఇంకా m ను ఫైండ్ అవుట్ చేయలేవు నువ్వు, అవునా కదా బేటా? నీకు m వాల్యూ తెలుసు, L వాల్యూ తెలుసు, కాంటి ఫైండ్ L వాల్యూ, n వాల్యూ. L తెలుసు, m తెలుసు, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ n వాల్యూ ఈజీలీ. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు సే. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడు, ఏం లేదు అక్కడ పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు, చాలా సింపులే. ఎల్లుని కే అనుకున్నాను, ఎం వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఎన్ వాల్యూ ఏంటిది, ఎన్ వాల్యూ మైనస్ కే, ఇక్కడ నుంచి మైనస్ కే అని తెలిసిపోయింది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే. నాకు అక్కడ నుంచి కే వాల్యూ వచ్చింది. మళ్ళీ నేను ఎల్లుని కే అనుకున్నాను అనుకోండి, ఎల్లుని కే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఎల్లు డైరెక్ట్ 0 వచ్చింది. ఓకేనా, ఎల్లు డైరెక్ట్ 0 వచ్చింది. మళ్ళీ నాకు ఎం వాల్యూ ఎట్లా, ఎన్ వాల్యూ ఎట్లా అంటే మళ్ళీ భయపడకపోవద్దు, వెరీ సింపుల్. ఎల్లు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, జస్ట్ పైన ఇచ్చిన దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా, అప్పుడు ఎల్ ఏమవుతుంది, ఎల్ 0 ఆల్రెడీ. ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎం వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేంటి, ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు మనకు, k minus యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఫార్ములా. బట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఫార్ములా ఏంటిది, థీటా. ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా బట్, అని చెప్తున్నాను చూడు, cos θ is equal L1 plus M1 plus N1 into
L2 plus M2 plus M2 divided by ఏంటిది square root plus M square plus into M2 square plus M2 square plus M2 square. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, yes. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలా లేదా, అర్థమైందా? దిస్ ఇంటూ దిస్ ఇంటూ దిస్ ఇంటూ దిస్, అలా ఇది ఇంటూ ఇది, ఇది ఇంటూ ఇది, ఇది ఇంటూ ఇది, ఇది ఇంటూ ఇది, ఇలా మల్టిప్లై చేసి నువ్వు మొత్తం ఇలా రాసేయాలి కింద. ఇప్పుడు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్. అప్పుడు అదే కదా యాంగిల్. అర్థమైందా? అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Yes, అర్థమైంది. సో వాట్ ద క్వశ్చన్ అఖిల్, నీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే చాలా లెంతీ క్వశ్చన్, దే ఆర్ వెరీ లెంతీ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ ఫినిషింగ్ బై 4 o'clock, ఎందుకంటే నాకు ఐ హావ్ వన్ మోర్ క్లాస్ టు గో యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ కుడెంట్ సాల్వ్ ద ఫుల్ క్వశ్చన్. జస్ట్ దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, దట్ ఈస్ అ హోంవర్క్. నీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను, నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Perfect. Are you sure? Are you sure? Yes, Thank you, Sajid. Pakka? yes sure. Thank Pakka? పక్కా. Yes. 110%? అర్థమైందా లేదా? 110% or just like, you know, like 50-50? 100%? Are you confident about these questions? I'm like almost like 95% confidence. Just 5% I just need to revise again. Yes. You know, if you revise, I'm sure you will make you know, very good at those questions. Then the last question homework ichanu. Enduku I couldn't solve just because I don't have time right now. I have to just log into another class. Okay. You will solve. I know that. Everything, you know, ఏం లేదు అక్కడ, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, ఏం లేదు. అంత సాల్వ్ చేసాం. 90% క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసాం. లాస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, టీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే. ఓకేనా? This is what the today's session with us. So hope you enjoyed it and hope you understood. And is there any glitch, you know, in terms of understanding my words? Is there any glitch in terms of understanding my explanation, whatever you say? Is there anything something like that? Perfect. Hello. Yes sir, very clear. Thank you, beta. Goodbye. So Thank we'll meet in the next session. Until then, goodbye. Have a nice day. Thank you. Yes. We'll meet on next Sunday with another doubt. So Yes sir. until then, tata. See you.